Okay, good day students. So, atong gikuhaan og video ang week 7 and week 8 sa Mathematics 9. Hopefully nga makatabang ni ninyo. Then, ay kalimot sa pag-like, pag-share o pag-subscribe para updated mo sa sunod nga video para sa inyong guidance in solving some equations or guided mo para sa learning modules in Mathematics 9. So let's start. Okay, in week 7, it involves problem solving of quadratic functions. So in this lesson, we will be studying on the models of real-life situation using quadratic functions. So most of the time, there are problems that can be solved using quadratic equations, especially in our daily life. Okay, example you have there. A loan is 60 meters. Just follow the cursor, the red cursor, the pointer, by 80 meters. A uniform street is cut around it, leaving a rectangle that has half the area of the loan. So, you have there, ang dako nga rectangle is the biggest one, and ang small is only half of the loan. So, gikan sa dako nga rectangle or ang iyang loan, gikuhaan na tog strip, which is the W. You have there, your W. Pagkuha sa W, nahimo na lamang half ang kaning gamay nga rectangle inside. How wide is the strip? So, in order for us to solve, kinahanglan ta mag-draw kay para makatabang na to, especially in diagram. Okay, so you have there your solution. Letter A, naatay presentation. Then, atong ilet ang W diha ang width sa strip mo ni kani. Kana. Kay para makuha ni nato kini may atong gipangita nga area. Okay. Second, 80 minus 2W, that is the length of the uncovered area of the loan. Asa man ni ron dapita ang uncovered area kini. Uncovered. Nganong nahimo man siya nga 80 minus 2W? Remember nga gikan nga ring nga point until this point is 80. Pero, wata kahibaw, kini nga point, kutob diha Naan naman tay 80, atong minusan kay gikan ani nga point kaniha, diha, kutob diha is W, and another point, W pud ni, kini. Ana. Okay, ato draw. Okay, from that point, and another is this point. So, W na, W pud ni. Gikan diha ang point kutob, ang overall is 80. So meaning, pila man ang kani nga point diha until this point. Unang nahimo siyang 80 minus 2W. Ang overall nga 80 na to, minusan og usa ka W plus another W. That is why nahimo siyang 80 minus 2W, length of the uncovered area of the loan. Same as 60 minus 2W. Diri na po nga point. Kini that is W, and another is W. So, gikan diha nga point, kutob diri, that is 60. Kana, 60 na. But the question is, ang kani, na, mo nang atong gihimong 60 minus usa ka W, which is this one, W, and another W. I hope you get that one. Okay, so in equation, you have there 80 minus 2W ug 60 minus 2W. Unsa man na siya? Remember nga ang atong area sa rectangle is area, is what just wait. Area is equal to length times width. So, naatay area nga length times width. That is for our rectangle. Since duha man ni rectangle, so kaning kinaonhan, kini, 80 minus 2W times 60 minus 2W, that is the area. Mo ni ang area sa atong asa man ni dapita, kining dako. Dako ba o kaning gamay? Remember. Okay, asa man ni ron dapita kanang kuan kanang area. Okay. So, which is 80 minus 2W, kana sila, mo ni 80 minus 2W times 60 minus 2W, that is the area of the smaller triangle. Okay.
times ngano or equals 1/2 times 60 minus 80 kay ang kanidi ay gamay nga rectangle sa sulod, I hope nakagets paghapon, is only 1/2 sa atong big nga rectangle. Nakuha? Meaning, that is equivalent. Area, again ha, area sa atong small rectangle is equal sa 1/2 sa atong bigger rectangle. Mo nang nahimo si Jang 80 minus 2w times 60 minus 2w is equal to 1/2 times 60 times 80. Okay, let's proceed. Okay, so in solving this equation, mao na ni, dara atong diagram, then dara ang atong another equation. So as you notice, sir, question, nganong nahimo man ang 4,800? So atong gi gamit ang FOIL method. So 80 times 60 mao ni. Then 80 pod times 2w. Then negative 2w. Oh, asa man yung answer ron, sir? Kanang 80 times 2w mo ning 160w. Kanina pod negative 2w times 60 mo anang negative 120w. And negative 2w times negative 2w mo anang nahimong 4w squared. Sir, question dire, nganong nahimo man na si nga 4,800 divide 2 ato nang gi-times 60 times 80 then over 2. Then simplification at i-simplify 4,800, sir, this aman ng 208 negative 280w atong gi-combine ang negative 160w minus 120w. So since they are both negative, atong gi-plus. So mo nang nahimong negative 280w plus copy ang atong 4w squared is equal to 2,400. The next, atong gamiton ang standard form. Atong i-transfer ang okay, so correction, this one is negative. Ano? Okay. So, question, sir, nga namang nahimo man ni siyang 240. Okay, diretso na ha. 4w squared, mauna, moning nahimo. Then, negative 280w, moning nahimo. Question, yun sa man pagkuha, sir, kani? Yun na pagkuha. Remember, nga kaning 2,400, atong i-transfer. Ato i-transfer. So, naaman tay 4,800 atong i-minus sa 2,400 nga which is negative na kahing balhin naman mo nang nahimo si Jang 2,400. So 480 or 4,800 minus kato atong gi-transfer nga 2,400. So ang answer nato ani mao ni siya. Okay? The next. Sir, nganong sa next station, nahimo naman siyang w squared minus 70w. So, unsa gibuhat? Divide both sides by 4. Ako reason ha. Okay. So, w squared, i-divide na to by 4, mo nang 4, mo na nahimong w squared. Ang 280w, i-divide po na to 4, mo ng 70, so nahimo po divide 4 na to, that is 600. Using factoring, mo na ni. W minus 10, i-factor na to ha, this ama ng 10, sir, o kanang 60, ang factor sa atong 600. Then, ato equation, you have there, ani. So, W minus 10 of W minus 60. It is not possible for the width of the strip that is 60 meters. Therefore, the root is 10 and the width is 10 meters is the width of the strip. So, kaniya, na chance na to nga W na to is 10, ang kaniya po is 60. Okay? So, let's proceed. Okay. Another example. Wa ni sa inyong module. I hope makatabang. Okay. If the product of the two consecutive numbers are 6, what are the numbers? Okay, solution. Let x be the first number. Then, x plus 1 would be the second number. Sir, nganong x plus 1 man? O remember ha, nagbutang tadaan og x. Then, ang second number na to, x plus 1. Nganong nahimo man as ang x plus 1? Since ang atong word is
consecutive. So meaning kung mag-consecutive di ay mag-plus ra ka. Okay? Okay, solution. Kaya ang giingon diri the product of two consecutives are 6. So atong gi-times ang x times x plus 1 is equal to 6. So using distribution, so distributive property, that would be x squared plus x, then ato i-transfer ang 6, that would be negative 6. So using factoring, you have x plus 3, factor sa 6 na nato ha, 3 og ang 2. Then, atong bahinon, you have there x plus 3 nahimo ng x minus 3. Ang usa, x minus 2 nahimong positive 2. Therefore, the consecutive numbers will be 2 and 3. Okay, so for checking, mo na itong buhaton. Diba, ang x na to is the first number. So, pananglitan, mukuha ko og first number na ho is 2. Ha? Mo na butang og 2. Kay 2 may mong gikuhag una. Therefore, ang usapod na ho, x plus 1, ilisa na ho ang x, which is nahimong 2. Plus 1 mo na nahimong 3. Most of the time, ang negative, ato na sidyang i-reject. Para simple ra. Okay? So, this is your assessment for week 7. God bless students. Okay, for problem solving on week 8. So, there are 3 representation using table of values, graphs, and equation of a line. So, quadratic function can be represented in any of the following. So, table of values, graph, and equation of a line. Okay, so you have there examples. So, kini atong testingan. Okay, solution. Ang example na to is this one. So, first, using table of values. Sir, giunsa man nimo pagkuha ng naa naman kay table of values? Okay, the solution, there is obos. Okay ha, kana. Example. Let x is equal to 0. Okay, na ko'y table diri, na ko'y value sa x, na ko'y value sa y. Ang question, sir, dis amang ka og x, kani. Anang negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, and 3. So, let us assume nga naatay values nga negative, naatay 0, naapod positive. Kay para makagraph ta, di ba? Kay table of values, graph, and equation. So, atong example karon is ang value sa x which is equal to 0. Okay, wait. Erase. Okay, value sa x na to is equal to 0. Let us prove kung sakto ba ni. Remember ha, na anang solusyon, ahon ang gibutang diha tanan, ato la i-check kung sakto ba ni ang mga answer diri. Okay, dapat in-solve na to sa y, mahimo siyang negative 4. Okay, so in example, let x is equal to 0 to find y. Ay bawo na tanan natin negative 4. Ang ato isang pag-check na lang. On the table, the value is equal to y. Let us solve if it is true. So solution, you have there, kani ato equation, y is equal to 3x minus 7x minus 4. So let us distribute the value of x which is equal to 0. So 3 times 0 squared minus 7 times 0 minus 4. So since kaning 3 times 0 squared that is equal to 0 minus 7 times 0 is equal to 0. So ang mahibilin is only negative 4. So kaning y na to which is negative 4, sakto di ay. Okay, let us try another example. Okay, another example. If x na to is equal to 2, okay, 2, 2, 2. Okay, dara. Dapat, ang answer na to ani is negative 6. Okay? So, same equation. 3x squared minus 7x minus 4. Anong number 1 ha? So, ang x na po, ilisan og 2. So, 3 times 2 squared minus 7 times 2 minus 4. So, 3, sir, nga nung mo ng 4. 2 times 2. So, that is 2 squared. Minus 7 times 2 mo ng 14 minus 4. Then 3 times 2 or 4 rather is equal to 12. Then negative 14 minus 4 kay pareha man sila og sign ato isa i-plus mo ng nahimong negative 18. Then ang y na to is equal to 6. Okay, let us check kung sakto ba negative 6. Okay, check. Okay, so inig-solve ninyo sa inyong assessment, pwede ra mo gamit og same gihapon, negative 3, negative 2, aron di mo maglibog ba? Okay, ang value sa inyong x kaniha. Okay, kana. Mura gihapon na inyong value sa x gamiton. Negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, ug 3. Sir, pangutana, kinahanglan ba may magpakita og solusyon, sir? Pwede magpakita og solusyon at least 1. Usa ra ka buok. Ha, mapili ra ka, negative 3 ba, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, o positive 3. Aron ma-check ninyo kung sakto na diha. Hope nakagets.
Okay, next. Okay, letter B. Table of values. Okay, so naana ni mao ra gihapon, same ra gihapon ang atong table gigamit, same equation, so mao na ang kanon sa may sunod na to buhaton na ni sir sa table of values na to kay i-graph naman kaha. Okay, so sa pag-graph na to, diyan na. Okay. Sir, this ama ning red point. Remember, that is 5 and asa ni natungod or no, negative 1, so kini negative 1 and positive 5. I hope naka-remember pa mo sa inyong Cartesian plane. Asa man na aron napita sir? Okay, balik ta. Okay, dara. Kanina atong gi-highlight mo na yung i-graph. Sir, nganong wa man ka mo graph sa kani? Negative 3, negative 2. Okay, pwede na di na nimo i-graph kay dako na kadyang value na. Maghimo na ka og graphing unja ang arang taasa. Okay? So kutubras minubo nga pag-graph ninyo. So, mo nang nahimo sa isang negative 1 ug 5. Then, kini, di ba, naatay 0 atong x, ang atong kuan y is negative 4. So, 0 ang x, negative 4 ang atong y. Next, kini positive 2. Again ha, remember, x na mag-start, positive 2 ug negative 6. Let us check. Positive 2, negative 6 rather. Okay. Next, positive 3 ug positive 2. Positive 3, positive 2. So, moro na inyong buhaton. So, kung makasolve na ka sa unang part, which is kini, makastart na gani ka og solve diha, proceed na ka sa letter B. Kopyahon na nimong table of values, then mag-graph ka. Okay. Number or letter C, equation. In illustrating the equation of a quadratic function, it is just like solving their factoring method or completing the square or using quadratic function. So, bisag asa ha, either, pili ra ka. Okay, example. Di ba, maamo na ito example? 3x squared minus 7x minus 4. So, ang gibuhat, arang i-factor out. Kung di mo katigo mo factor out, you can use completing the square. Kung maglibog pa dyan, pinaka-last option na to is quadratic function. Katong x is equal to positive negative b, negative b, x is equal to negative b plus or minus square root of b squared minus 4ac over 2a. So, mo to siya. Okay, so factoring. So, gi-factor out. 3x diha. X diri. Negative 4. Mo ni. Then, ang usa, ang factor sa negative 4 is negative 4 and 1. Mo na. Then, atong gi-simplify na kay roots nga 4 over 3. Ang usa pod, x minus 1 na himong 1. So, therefore, mo na ang imong final answer. So, usar ka buok solbon. Okay? So, narang inyong assessment. So, kani, number 1, mugamit ka og table. Kung na kay table, imong i-graph. Kung human na graph, solve na nimo either using factoring method. Okay, thank you and God bless students. I hope nakasunod mo. Kung naay mga question, kindly address na lang. Okay, until next time, don't forget to like, share, and subscribe para updated mo sa uban nga mga video na to. See you!